All right. Greetings, everyone. Blessings. God bless you. We're going to now be working on side by side book number two, chapter number 6 in the workbook. Book number 2, side by side, chapter number 6 in the workbook. So you already must have completed the other lesson, whether you did it in video or in person. Make sure you completed all of the exercises for the other video, in the chapter. And now let's do the workbook. So here we go. I think Alice is very bright. She certainly is. She's the brightest student in our class. Here we go. Let's continue on with the next one. Your brother Tom is very neat. He certainly is. He's the neatest person I know. Hopefully you got that one right. Number 3, our upstairs neighbors are very nice. I agree. They're the nicest people in the building. Okay, we're good so far. Number 4, this dress is very fancy. I know, it's the fanciest dress in the store. Number 5, I think Nancy's very friendly. I agree. She's the friendliest person in our office. Timothy is very quiet. I know. He's the quietest boy in the school. Number 7, is their new baby cute? In my opinion, she's the cutest baby girl in the hospital. Number 8, that dog is very big. It certainly is. It's the biggest dog in the neighborhood. Number 9, your cousin Stephen is very sloppy. He certainly is. He's the sloppiest person I know. He's the sloppiest person I know. Let's see. Number 10, Morton Miller is very mean. I agree. He's the meanest man in town. Let's continue on. What's the word? What's the word? So you have to fill in the blanks here with the words. Jessica sings, dances, and plays the guitar. She's very talented. In fact, she's the most talented person I know. Mr. Bates gives very expensive gifts to his friends. He's very generous. In fact, he's the most generous person I know. My Aunt Louise jogs every day before work. She's very energetic. In fact, she's the most energetic person I know. Number 4, Marvin always says thank you and you're welcome. He's very polite. In fact, he's the most polite person I know. Number 5, Samantha always
knows the answer to all questions. She's very smart. In fact, she's the smartest person I know. Number 6. Edward isn't reading a very exciting novel. It's very boring. So number 6, let's review it again. Edward isn't reading a very exciting novel. It's very boring. In fact, it's the most boring book in his house. Number 7, Dr. Chen never gets angry. She's very patient. In fact, she's the most patient person I know. Mayor Jones always says what he thinks. He's very interesting. In fact, he is the most interesting person I know. Number 9. My next door neighbor plays loud music after midnight. He's very noisy. In fact, he's the noisiest person I know. I'm never bored in my English class. My English teacher is very, for this one, we have a few words you could use if you want to swap, but if you want to say that the teacher is very interesting, okay, you're never bored because my teacher is very interesting. In fact, she's the most interesting person I know. You wanted to say that, okay? Some other students had used the word smart, but interesting is probably a little bit better. And number 11, my brother-in-law is always sure he's right. He's very stubborn. In fact, he's the most stubborn person I know. Good job. Let's move on to the next page. You could take a picture. You need to complete them. You already did them, so we should be okay. Next, Julie is buying a briefcase from Italy because she thinks the Italian briefcases are the most attractive briefcases in the world. David is buying leather boots from Spain because he thinks that Spanish boots are the softest boots in the world. Number 3, Francine is buying an evening gown from Paris because she thinks that French evening gowns are the most elegant gowns in the world. Number 4, Mr. and Mrs. Chang are buying a sofa from Sweden because they think that Swedish furniture is the most modern furniture in the world. Number 5, Victor is buying a fur hat from Russia because he thinks that Russian hats are the warmest hats in the world. Number 6, Brenda is buying a sweater from England because she thinks that English sweaters are
the best sweaters in the world. Number 7, Michael is buying a watch from Switzerland because he thinks that Swiss watches are the most reliable watches in the world. Number 8, Mr. and Mrs. Rivera are buying a rug from China because they think that Chinese rugs are the most beautiful rugs in the world. Number 9, Nancy is buying coffee from Brazil because she thinks that Brazilian coffee is the most delicious in the world. Number 10, make up your own example and complete it. So I'll be able to check that when I check your notebook. So let's practice here for a moment. All right, the grammar rap, here we go. What do you think about Kirk? He's the friendliest person at work. What do you think about Flo? She's the most patient person I know. So that one again. Want to make sure we get the right rhythm. What do you think about Flo? She's the most patient person I know. What do you think about Pete? He's the nicest boy on the street. What do you think about Kate? She's the most talented teacher in the state. What do you think about Bob? He's the laziest guy on the job. What do you think about Frank? He's the most polite teller at the bank. Again, what do you think about Frank? He's the most polite teller at the bank. What do you think about Nellie? She's the fastest waitress at the deli. What do you think about this kitty? It's the ugliest cat in the city. Very good. Let's continue on. All right, the best in the world. How do you like your new BMW van, Mr. Lopez? It's very powerful. It's much more powerful than my old van. That's because my BMW van is the most powerful van in the world. Number 2, how do you like your Sony video camera, Mrs. Park? It's very lightweight. It's much more lightweight than my old video camera. That's because the Sony video camera is the lightest video camera in the world. Number 3, how do you like your new InkFlow printer? Let's find that again. Here we go. Number 3 and 4. Here we go. How do you like your new InkFlow printer, Ted? It's very efficient. It's much more efficient than my old printer. That's because the InkFlow printer is the most efficient printer in the world. Number 4, how do you like your Panorama fax machine, Jane? It's very dependable. It's much more dependable than my old fax machine. That's because the Panorama fax machine is the most dependable fax machine in the world.
How do you like your new, number 5, scroll down a little bit. How do you like your new ever light flashlight, Henry? It's very bright. It's much brighter than the flashlight I usually use. That's because the Everlight flashlight is the brightest flashlight in the world. Excellent job. Let's see how we are doing. Page 56. All right, so this section here, you have to look at the words. Some people don't like cereal, but I disagree. I think it's blank cereal in the world. Have to look here. I think it's blank cereal in the world. The most delicious is the answer. So you have to look at the sentences and write them accordingly. Even though Harry's restaurant is the most popular restaurant in town, it isn't. Okay? You look up here and you go from there. So this is something that you do fill out, and I'll check it when I check your notebook. Loud and clear. Let's fill in the blanks with the proper information from the fill in the blank box from the word bank. Andrew is the worst actor on this terrible program. Number 2. I recommend Carla's recipe for fruitcake. It's better than yours. Number 3. Here we go. Robert is energetic and friendlier. Robert is energetic and Robert is friendlier, backwards. Robert is friendlier and more energetic than his brother, Richard. Number 4. Rita reads the newspaper every morning, and she writes letters every afternoon. Number 5. Ronald gave his sister flowers and perfume for her 30th birthday. Number 6. My car is bigger and more powerful than my neighbor's car. Very good. And we are done with this chapter. The next section is actually a checkup test for chapters 4 and 6. So good job, well done. We just finished book side by side, chapter number, say the wrong chapter. Chapter number 6, book side by side, number 2. Well done. God bless you. See you next time and keep on studying. Blessings.
I told her that I was going to be teaching. I told her I was going to be teaching. So unless the only reason they got COVID, we went to church on Saturday. Rudy decided not to go, but he went on Sunday. I mean, again, we might just be over the vaccination or whatever, but I'm not talking about their condition. I'm talking about the exact date line, but I'm talking about the fact that Julio did go on Sunday. He did not go the day before because he was worried about COVID, based on what my mother said. But the fact is that he did not go on New Year's. I can't talk about what I don't know. I don't know that part. Yeah, but the fact, that's what I'm saying. You wanted to speak about the facts. I don't know beyond that, but I know that the fact was that he didn't go and he went the day after. That's all. Those are the only facts I know. Everything else is speculation. Yeah. All right. Well, see what they have left. Pero, ¿cómo está? Feliz año. Gracias, pastor, igualmente. Dios lo bendiga. Amén, amén. Pastor, yo mire que usted dice que yo no soy las actividades. ¿Cómo que qué? En mi plataforma dice que no soy actividades. En Google Classroom. Ajá. Ah, pero es que yo no estoy usando el Google Classroom. No, yo lo dejé más porque recuerde cómo me bloqueó porque no cabía más información. Entonces, pero yo traje todas mis semanas del diario. Excelente. Pero ¿por qué no tiene una carpeta? Déjame ver si le busco una. No, lo que pasa es que como yo lo hago así por días, porque lo hago en el trabajo, lo voy haciendo por poquito. Entonces, yo le pongo, no, yo tengo carpeta, pastor.
Teacher, yo tengo carpetas, sino que es que yo vengo a dejar las unidades. Yo tengo. Está bien, pero cada uno no lo deja así. Ok, y no tengo la unidad 7. Ok. ¿Necesita el capítulo 7? Sí, señor. Estoy pensando que probablemente voy a seguir las clases mejor desde mi casa. Porque en base, pues no solo en base al COVID, en base a que uno hace el esfuerzo, hago el esfuerzo de venir físicamente acá. Mira, está en la unidad 4 hasta las 6 y lo que puede hacer de los días. Sí. Yo sé que cometo muchos errores al escribir, pero estoy mejorando. Eso es lo importante. Sí, estamos mejorando. He aprendido. Bien. Y recuerda que cualquier cosa, ahí están los videos. Es que, como digo, yo llego casi todos los días muy temprano, si llego tarde, dormido. Pero ¿por qué no lo escucha? Sí, yo lo escucho. Solamente mientras está manejando, lo pone, lo escucha. Y hoy empecé a hacer eso porque la verdad que no lo hacía. No lo hacía y ahora sí lo posible. Hay una cosa que yo no he tratado, pero cuando yo grabo el video, la computadora también graba un audio. Creo que el audio toma menos memoria. La verdad que yo escucho las oraciones que se mandan audio y el devocional. Eso sí lo hago todos los días en inglés y en español. En inglés y en español. Sí. Ese es el punto, porque así va a aprender, va a familiarizar. Y las clases a veces las veo cuando puedo. Y a veces las escucho. Cuando llego a la casa las veo. Sino que con ese trasteo tanto problema, pues me Señora Mayra, bendiciones, ¿cómo está? Saludos, Mayra, feliz año. Buenas tardes, profe. Feliz año igualmente. Muchas gracias. Tenemos acá, tomar la asistencia. Estamos de vacaciones, muchos, no sé. Las vacaciones hicieron daño, hicieron estragos. Sí. Pasó el resto por las oraciones de mi hijo. Sí que empezaba, pero yo le he dicho que quisiera hablar contigo, pero
No, no, no está dispuesto. Esa vez es un poquito donde se pone más difícil. ¿Puede ver, Mayra, el libro? Ah, mira, este está lleno. Sí, profe. Excelente. Dice este que tiene lapicero, yo le voy a echar corrector. Está todo lleno, mira. ¿Cuál? No, ese era el mío. Ni sabía que tenía eso ahí. Porque así me llegó y yo, oh, le eché corrector y hice lo que... Este es lo que yo lo estaba haciendo para tenerlo como ejemplar. Ok, entonces la vez dejé poner aquí Leonor. Mayra. Ok, entonces terminamos el capítulo 6. Teníamos el cassette. Y el capítulo 7 que lo compartí tarde, me disculpan. Honestamente pensé que había compartido el 7 y no lo había compartido. El capítulo 7, déjenme aquí antes de comenzar la clase formalmente. Les comparto. Oh, tenemos algunas otras personas que vinieron. Evelyn, Mayra, Isabel. Ay, mister. Hello. Este también está lleno. ¿Cómo va a ser? Disculpen un segundo. Oh, no, ¿sabes lo que pasó? Yo saqué copia del que estaba lleno. No quiere usted venir acá porque pregunta de avanzar. Yo voy a hacer así por ahora y después yo voy a mirar. Yo le consigo, sí. Ok. Así que le pido excusas que les entregué, se los envié tarde el video. Pero les pregunto, este capítulo, les digo, no es el capítulo más difícil del mundo, pero es uno de los capítulos que más confunde. Si me doy a entender, que no es que sea difícil en complejo, sino que es confuso porque algunas veces hay personas que hasta se confunden en español diciendo izquierda, diciendo derecha. Imagínense. Uno se confunde en español diciendo izquierda, diciendo derecha, y aquí nos toca entonces meternos en este tema. Así que déjenme, lo voy a preguntar a todos cómo vieron el capítulo, si lo pudieron ver. Evelyn, ¿pudo ver? Sí, mister. Ok, ¿entendió? Soso. So, ok. Mayra, ¿y usted? Yo no lo pude ver, profe. No se preocupe, te lo envié tarde, mi culpa. Isabel, ¿y usted? Sí lo vi. Sí lo vi. ¿Y cómo le parece? Lo entendí solamente el around the corner from, como que me confunde un poco si es a la derecha o a la izquierda. Entonces, ustedes me dicen, abro el libro y repasamos el libro en cámara lenta de nuevo y uso un poco más de español si es necesario para que entiendan. ¿Quieren hacerlo así? Mejor. Yes, teacher. Ok, entonces déjenme cerrar esto y lo que hacemos es que seguimos con el 7 la semana que viene. Ya sin excusas,
todo completo entonces, y así vamos más rápido. Voy a abrir el libro. Pero le cuento, de todos los capítulos, como le digo, esto es lo más complejo en ese sentido, porque como que confunde uno decir ciertas cosas. Así que vamos acá. Cuando pone el mapa, cuando va a viajar en el carro, Sí. si no lo pone en inglés, de izquierda y derecha. Yo tenía confusión entre izquierda y derecha. En inglés, ¿no? Yo no sabía cuál era, yo decía, o sea, me hablaban de izquierda, Y se confundía. si no hay nada parecido con izquierda español, no hay nada parecido. Ya con el mapa uno va aprendiendo que izquierda y derecha, por lo menos se orienta. Oh, Sí, y también cuando va a voltear te dice, sí, para de voltear, no sé si lo dicen en inglés. ok, entonces lo que vamos a hacer es, voy a comenzar a grabar y le vamos a llamar a esto lección 7, repaso extenso o algo así, para que sea como un refuerzo. Y háganme el favor, bless you. Happy New Year, what is that for? Oh my gracious, thank you so much. I appreciate it. You're blessed. Here, I got something for you. Come here before you leave. I have brought this to pass it out. Dame un segundito. One, two, three, four. One for you, one for your sister, and one for Sister Jimmy. Thank you. You're welcome. Thank you so much. God bless you. Okay. Thank you again. Así que voy a comenzar. Escuchen bien. Interrúmpanme. No piensen que me están interrumpiendo. Solamente hagan las preguntas. Porque quiero que entiendan 100%. Así que usualmente saben que cuando yo comienzo a grabar no hablamos español mucho. Si es necesario, vamos a hacerlo con toda libertad porque quiero que entiendan. Ahora, antes de comenzar, y le voy a decir esto luego también, lo que estaba diciendo aquí Leonor es lo siguiente. Miren acá. Si yo pongo acá mi mano, y yo, déjenme dejar de compartir para que me puedan ver todo. Ok. Así que si yo me paro acá, esto es un poquito raro en la computadora pero yo voy a hacer. Así que mire, si usted hace así con su mano, ¿verdad? ¿Ve que estoy haciendo una L? Yes. Si me volteo, me excusan que estoy dando de la espalda, pero en el lado izquierdo, con la L, ese es el lado izquierdo en inglés que se dice left, pero usted mira su dedo, L. Y ya saben que ese es el left. Y el otro va a ser right, que es derecho. Creo que se dejan llevar, si lo hace con la otra mano, pues es al revés. Así que no va a ser, pero esta va a ser left. Y hoy mismo estuve grabando el capítulo número 5 del libro 3 y se enfoca en esta clase prácticamente, aunque es el tercer libro, pero de una manera más difícil y tienen que utilizar left, right, upward, downward. Así que vamos entonces a comenzar. Y llegó Marcelina y ya no me puedo añadir asistencia de nuevo. Si no, no termino.
Marcelina, felicidades. Here we go. Comparte y comenzamos. ¿Que todos pueden ver el cuaderno, el libro? Good. Good. All right. Disculpen un segundo. Yes, hello. All right. Okay. 4 to 5 hours. Okay. From now, right? So we're talking about 10 to 11 o'clock? Okay. Thank you so much. I appreciate it. Disculpen, es que a mi abuela tristemente le dio doble neumonía, pulmonía doble, y encima de eso le dio COVID. Y tiene 89 años, gracias a Dios, hoy regresa a la casa. Entonces estamos llamando al hospital con los planes para traerla porque la van a mandar, pero la van a mandar con oxígeno. Así que, pero gracias a Dios está. Okay, here we go.